lau mai moanga I le nei tula o le afiafi. Alo mai se whaupoponga fo I le nei o lau Samoa taulongolongo o le nei afiafi. E te moa atia tātou tala. O le aso ana nafi lea sa te tala aloa I ai se tasi o wa atoso wa afou. A le pūlenga o wafu mataulanga. E pei ona sa whatu peina e le whale tupe o Asia. O se atelenga le nei o le ripoti mai a elikana le lifan. O le afiafi la aso ana nafi sa te tala aloa I ai le isi wa atoso wa afou. A le pūlenga o wafu mataulanga. E pei ona whatu peina I le anga le mai. O le whale tupe o Asia. O le fa mo mo sa awa ia ile fionga tamaita I palemia ia fie me na au mi mata afa fa tasi maniso minister o kabineta sam fai foi ona awa ia ile fa mo le faton silia o le fa tupe o atina e o Asia fa pea mani minister o nga luenga vela wa inga mati na tele le mano na fionga ia olo o 450 va ai o le vato so va fo o lo fa ngoina o le saula ono se fulu awa o tala feunga le taunu mai o le nei mea lofa, ma le antoanga o le ono se furu tausanga o le malo tuto o tasi o Samoa. I le saunoanga le feunga I le minista, na ia ta wai le ta ua o le nei poloketi, e le ngata mo le manuia o Samoa. Ai osa poloketi o le amatu a manui ai Samoa, ai meisa le fisoso antele I le au nanga ale pulenga o wafu mataulanga. Ai o le nganga o le me e ma le fia. Ina umawhai o na tato tapu mai tasi, mai matau tai nei mo le whapaiaina matatalalo iaina o le waa toso waa fou o le pulenga o wafu mataulanga ua whaingoina o le saula ono se folu lea sa whatupeina e se tasi o paanga whawa malo o Samoa le whatupe o atina e Asia. O le nei wa atoso waa o se vaenga o le atina e mo le sitia o le saunga le mu. Le pui nga malu ma le ngafutau li maina o na tali atu I afianga o swinga o le tau. O le wafu whaavau malo I pia. Lea o lo whangasoro nei ma o lo whatupeina. E se sosoani nganga le mai ai le whalitupe o le atina e o Asia. O se tasi nei o mea whainga luenga e mo mea tele e le pulenga o wafu mataulanga. Mo le whaatinoina o le whaapiina ma le toe a le seina o waa. O le mai ai o na whausia o le nei waa fau. O le asitia maurunga ai le ngaftia e le pulenga o wafu mataulanga. O na tauli maina waa tele e iei waa lau oloa va suau o va la pasese ma meli mo mia ona fea lo tato wafu ia penei na sauno foi la fenga min style telo company na mafai ona tau fo mai mo le fausiaina o le nei va petai o le company ma Hong Kong na manu malo ilalo o le fautuanga al komiti fa tonu sa fengai ma le iloluina o tau fonga sa tu ina mai e le tapu ni ai o tau fonga e 5 company whauwaa mai Europa, China, ma Hong Kong, na tuina mai tau whaunga. Ai le mai ai o iloilonga komiti. Ma tuina atu ai le whautuanga I komiti o tau whaunga, ma le kabineta. Mo le tuina atu Congregational Christian Church Samoa o le waa tu sa waa fau. I le company o le Choi Lee Shipyards I Hong Kong I le tau e 5 miliona tala Amerika. Na whawhate foi le whiungan min star tai te whono man komiti whaatonu sa nafa ma le longo company la tau te whaasusia ina le ni waa. Pito au ngafa se whaafutai laua whionga I le tai te whono. Laua whionga tui loma ne Ronnie Slade ma le komiti whaatonu. Le pulenga ma le au whainga ruenga mo le wha maite ma le langolang sua o whaatonu ina ai le nei wha moi moi e le whangaroina fo I le sao taua o le mtanga ruenga o le vai whafo ma whatau inga whapea fo I ma le mtanga ruenga o tupe ma le lato fo I pito la au I whaatara noanga whavao malo ma isi vaenga e tele sa whaatino ina I nei mtanga ruenga malo ia wha malo atu le ngā rurue.
Sa sauno fo il whaatonu o le whale tupe o atina e whai masui o le whale tupe. A wale whamanino ino le neife so soani uofo mai mole mano Samoa e tawala mai le whaatupe ino le vaatoso waa o le pulenga wafu mataulanga. Sa whaaftei fo le whionga ni minsta le whale tupe o Asia o ne ngā lulu e whaapaanga i pēr ma le malo Samoa e ala i wheso soani mo foina mai mosi o tātou atunu e le kana le li whano mo lau Samoa taulongolongo. Asona na fisa fa mai ai nai le fatinonga o awa onga almatanga wenga wa onga talonga manga nuu e sa wala atu i faia onga e ngalulu e ai ini au wala e tau fia ai fa fita uli i tutau sawanga i tutono ainga o se va inga le nei i le report. O le asona na fisa fa mai ai nai le fatinoina o awa onga almatanga wenga wa onga talonga manga nuu e sa wala atu i faia onga e ngalulu e ai ini au wala e fo i ai fa fita uli i tu tau sawanga i tutono ainga. O nei awa onga e mawhai ei o na whai loa ma tuu whaatasia ni au wala, o mawhai o na whausia, mai manatu sa itasi, e te tee, tu i titia, beta o fia e sawanga e whaasanga i whanau matamaitai, i tutono ainga, no u mawhio anga. E leo tu e po malai e fo inisi o polkalame o loo na ia nei whaatinonga tutusa, o loo tau mawhai ei nisi o matanga luenga ma whaalapapatonga tuma o tia seo tātou watu nuu, e pei o na lima whaatasi il matanga wenga o tina matamaitai. Ha tina e o awhio anga maanga wheso atai. O le whalapatpatonga to o manga moe popua ngā tia, ma Salvation Army. Ma isi whalapatpatonga e pei o na yaile whaatau le ola. O loo whaawau pia o na ngā lulue e ia vaenga. Ina ia tineia nei whaafitau li whaasanga i whanau matamaitai. Wale ngata ina whaamamafa i tutono ainga mawhio anga. Ai o se manunau si fo inlea o nei awa onga. E taula i aile whaamua i aloma whanau wa onga. Ina ia mawale o la saoloto ma fia i le ola wa awina. I to tono si o manga tawa wa onga. Ai le o le sawaina o mawhau whanau mai a inga. Ai o le a tili a bea i tū tawa wa onga. Ma se whaafita u le tele e ono o ai whanau ini tū le talawhia ngai. A tono le whaamamafa fo i lea al minista wa onga ta alonga manga nuu. A fionga se ula iane tua au ilana saunuanga i lea somua mua o ne ia wa onga. I whaia onga ina i o lato i loa masila fia. Le mamafa o tau abe whanau mai o lato a inga. A ia abea le se o manga tau lea wa onga. Ma au wala e sa ili ai nisi o porkalame mo se ola sa o lotu o whanau e pei o ta alonga. O le aso atai au o le ase e asuai le whaatinoina o ne ia wa onga i le motu tele i salafai. Ilona manu lauti lava atasi. O le ola fe mala malama ai ma pulupulu lima whaatasi. E mama ai se avenga, ma solonga lele ai tawon manga uma. Taptaila kitiona mo lau Samoa taulungulu. Wa whaatinoa ina nei se tasi o whaalawiloa, ale to o manga mo e popua ngatia, e ala ini pepa ta iala o tufa ina, o lo o iai whaamatalanga mo le tauwhia o sawanga, whaasanga itina matamaitai, ai mai se o whaamatalanga whaatu o la funoina, mo le sila fia lima malu o le atunuu, le whaana nai se kone o se tatu report. O le tūlain mai o li e una ia le whaamalo si o le te atu le sawai no tina matamaitai. Se tasine nei o vaenga o matua wa aia le malosi. Le langolango mai o sui a waia lii. E whaatino ma momoli atu wai le whiau tāua. Mo le tau fia le sawai no tina matamaitai. O se polo kalame le ta o manga whaasolo i tua. Po le una ia polo keti o lo whaipa angai ma le malo. Ngā luenga whaawawa le ta o manga moe popua ngā tia. Lo atangi ai le si iti o le whaatino ina. O le au nangai momoli atu wai le whiau, mo le mamalo le atu nuu. Wai ei foi le whaalawi loa le ta umanga, wa saunia o pepa ta iala po o pepa o whaamatalanga. Wa o fiai ma whaamatalanga, wha le tū la funoina. O le nau ta ingo nei pepa ta iala po o pepa o whaamatalanga. Le ngata e momoli atu wai le whiau tāua mo le malu pui o tina ma ta maitai. Au se awala le lei foi e malama mai. Nisi o vaenga wa whaatu la funoina, pea a fia i sawanga. Se fulu vaenga wa vai iai nei pepa ta iala, pa ua tufa natu i tua i nisi o matanga luenga le malo, na nisi o pisi nisi tuma oti. O le ai fo i nisi pepa ta iala le atu tufa natu i tua i nuu mafio anga, tawala atu i sui a wai le to umanga mai whaala potopotonga ese. Moli le wha malo le sunga le presidene ma le to umanga mo e popo ngā tia, o no le ngaluenga fita o lo fianga iai. Le whana nai se kone mo lau Samoa taulongolongo. Mai nisi a tatou tala, ua mai a aloa ia ne ta alonga al tau pulenga, ma e ono atu nuu al Pasifika sa tau waai, o lea ua sauni atu e taliu mai i lau whanua, mai nisi o pini auro, ai mai se o se pini o le tala wha asolo pito o ia ta alonga, o se au telenga le nei o lea report.
Wa mai alo ia nei talonga al tau pulenga, ma e ono atunu al Pasifika sa tau waai, o lea ua whasa uni e tue taliu mai i lau whanua, ma nisi o pine ma le tasi le pine aro, e tali alo i aile tapua inga. E se fulu tolu pine le whai tau a whai o pine na wha mawina i sui tau waa al Pasifika, e au fia i Samoa, Fiti, Niue, Papua New Guinea, na uruma Vanuatu. O le atunu al Pasifika na sili o na wha mawina i le tamilo sanga i Birmingham i le nei tau sanga, o Samoa le ana maua e sui tau wale au whai o pine e lima, e au fia i pina siliva e wha ma le pine aure e tasi. E pei ona sila fia le wha sauni ai o le ale i atan o pelongi e sui fo i mai i lau whanua o Samoa, ma le pine aure na ia maua ina i le vaengoa li i le si i me mamafa, i le iwas fulu ono kilo kalama, e se tuu whaata singa atua atusa lea ma le tolu se lau valu sfuru tasi kilo kalama, ma o se matati a fo i lea, i le tala wha solo pizza o taalonga o le nei tausanga, e pe ona sila fia fo il taleni alea inga i talonga o si o me mamafa e iaile ali o taun o pelongi o lo faawa wina nei tūlanga e pe ona rautongi ai Samoa i tausanga o mawai i lona uso o New Zealand ma ele o pelongi ai maisa i talonga o le taupulenga sa whaatautai e le luafe lo se fulu itali e tolu pine whaupopo mo Samoa na maua i le si o me mamafa o le uso la ititi o taun o pelongi o le ali o check o pelongi na whaamanueina i le isi pina siliva i le vaenga o alii, i le se lau ma le iwa kilo kalama, a o whianga inga stawas i le vaenga o tamaitai i le valus furufitu kilo kalama, o le alii i a nevo yoane i le isi siliva i le vaenga o alii i le onas furufitu kilo kalama, ai o le pina siliva muli sa whaamanueina i le alii o ato whaongali, i le taalonga o le fusu i le panga mamafa, le ana sao ato i le suenga sampini ma le alii i a Lewis Williams i le matanga o le neiva yasu, o le pini auro na lua le ale ali o taun o pelongi, mai le isi ana pini auro Samoa ina i a lava taalonga, i le tausanga lua fesfuluiva i taalonga al Pasifika sa tali maalua ilu tasu watunu, ma le siliva e tasi sa whamanuia ina i taalonga i Gold Coast i le lua fesfuluvalu, tabtailo kitiona, walau Samoa talungulu. Ma le awhaya sina tatou malolonga pupu, ona tue taliu mai lea, monga ngana wha Britania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back. Back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, the Asian Development Bank and the governments of Samoa yesterday participated in an inauguration ceremony for a new tugboat funded by the Asian Development Bank, supported a beer ports project. Here's more from Elikana Lelifan. The Asian Development Bank and the government of Samoa yesterday participated in an inauguration ceremony for a new tugboat funded by the ADB-supported Apia Ports project. Samoa Prime Minister Fiame Naomi Mata'afa led the inauguration ceremony. She is joined by the ADB Director General, ADB Alternate Executive Director,
and Minister of Works and Transport Infrastructure and the Samoa Port Authority Olo Faamisionare Va'ai, who helped launch the tugboat. This project is a critical step to improve the efficiency, safety, and environmental sustainability of Apia's seaport, which is a vital infrastructure for the people and economy of Samoa. The project is first upgrading terminal infrastructure to enhance capacity and safety, including the procurement of our tugboat, as well as implementation of a wave monitoring system. It is also strengthening the existing breakwater to enhance resilience to climate change and severe storms. And last but not the least, it is constructing a customs facility with a new container X-ray scanner to enable effective border management. The project is also helping deliver gender-sensitive green port initiatives to optimize operational and energy efficiency towards long-term sustainability of port operations. The Minister of Works and Transport Infrastructure and the Samoa Port Authority, Olo Faamisionare Va'ai, has mentioned all key components of the Apia Port project, not only for the economic development of Samoa, but it will also helping out in building resilience to climate change, strengthening border security, and boosting trades. Building resilience to climate change, strengthening border security, and boosting trade are all key components of the Apia Port project. And we will continue working with ADB to make Apia Port a more secure and greener international gateway. A tugboat plays a critically important role in the works of the Samoa Port Authority in carrying out its mandated function of berthing and unberthing of vessels. The arrival of the new state-of-the-art tugboat will greatly improve the capacity and capability of the authority to handle larger ships that call into the Apia Port. Olo also spoke on behalf of the Samoan government to express our government's sincere thanks for the assistance offered by the Asian Development Bank. Through the Director General Pacific Department of the Asian Development Bank and your delegation, I wish to extend our sincere thanks and heartfelt appreciation to the Asian Development Bank for your continued support and assistance for Samoa. Tugboats played a critical role in Apia Port's operations, connecting arriving vessels inside the reef and berthing and deberthing of vessels, as well as helping emergency services conduct firefighting. The new tugboat is named Saula 60, which combines Samoan word for blue marlin with celebrations of Samoa's 60th year of independence. It will also replace two aging tugboats that have a collective age about 50 years and currently operate well below potential efficiency and safety standards. The project, supported by ADB and Samoa, is upgrading critical port infrastructure, including reconstructing the breakwater, upgrading the port terminal, implementing a wave monitoring and early warning system, and pursuing the Saula 60 tugboat and a container X-ray scanner. The projects will also support developing and delivering gender-sensitive green port initiatives to optimize operational and energy efficiency towards long-term sustainability of Samoa's port operations. Elkanaleli Fano for TV2 News. Yesterday was the last day for the 2 days workshop training hosted by the Ministry of Education, Sports and Culture for teachers and trainers based on domestic violence against women and children. Here's more on this report. Yesterday was the last day for the 2 days workshop training hosted by the Ministry of Education, Sports and Culture for teachers and trainers based on domestic violence against women and children. The workshop was a part of an ongoing actions initiated by the Spotlight Initiative to assist in the prevention of women and children from domestic violence.
The main objectives of this is to build the capacity of teachers and non-teaching staff to improve their understanding of children's family and have the ability to engage with children and alert contact points in the social protection. As the Minister of Education, Sports and Culture, Anapose Ulayoane, emphasized on Monday on behalf of the governments of Samoa to acknowledge and thank the UN and EU for their continuous support in the ministry fight to eliminate all forms of violence against women and children. In his remarks, he also stated that as teachers, they must not ignore students who are victims of crimes, suffering, or silence in classrooms. They must actively and carefully engage and refer them for help. Together, they can make the school environment as a safe for learning so that children who are victims or exposed to domestic violence can always feel welcome to attend school to learn and seek the best help. The theme or the purpose of this workshop are supported by some ministries and private organizations, including Ministry of Women and Social Development, the Samoa Victim Support, Fata Waleola and the Salvation Army, to try to build up thoughts and ways of violence against women and children. This continuous program will commence for teachers in Sava'i for tomorrow and Friday. Sabsailo Kitiona for your TV2 News. A community legal information series of brochures have been distributed to officers around town and Samoa Victim Support Group. Here's more from Leafana Naisekuni. Samoa Victim Support Group believes that making community legal information accessible will provide society with the knowledge to be continuously informed about the law and the legal rights of victims, particularly victims of domestic violence. A community legal information series of brochures have been distributed to officers around town by Samoa Victim Support Group. In their bright yellow colors, they are eye-catching and visible. The brochures address the lack of accessible information on Samoan law and the Samoan legal system available to the community, particularly those groups who face economic, social, or cultural disadvantage. The need for accessible information was identified from a large portion of Samoa Victim Support Group's casework, which involves informing its clients about basic legal information. This includes what actions are illegal, especially domestic violence and child abuse victims, rights under the law, general legal information, and court support. There are 10 topics in the series, which have been drawn up in both English and Samoan. The brochures also include information about where to seek help and provide key phone contacts, governments and non-governments in the relevant areas. The brochures are now available at the Ministry of Police, the Ministry of Justice, the Prime Minister's Office, the Ministry of Health and the Central Bank of Samoa, Vodafone Matafele, ANZ Bank, Samoa Stationery and Books, Nelson Memorial Library and the St. Mary's School, Savalalo. Brochure stands will also be available in community and church halls through the Samoa Victim Support Group village representatives, schools and public places such as hospitals, markets, airports, and the walls will be covered by the information series. The brochures are funded under the government's program to eliminate violence against women and girls through the Men Against Violence project implemented by SVSG. Lefana Sekone for your TV2 News. In other news, the Commonwealth Games are officially over and 6 Pacific countries are heading home with medals, including a gold for one and a historic first medal for another. Here's more on this report. The Commonwealth Games are officially over and 6 Pacific countries are heading home with medals, including a gold for one and a historic first medal for another. A total of 13 medals have been earned by team members of our country, Fiji, Niue, Papua New Guinea, Nauru and Vanuatu. The most successful Pacific nation at this year's event in Birmingham was Samoa, whose athletics gained a total of 5 medals made up of 4 silver and 1 gold. Weightlifter Taulogologo is now ready to return home with the precious gold medal he earned in the men's 96 kg category with a total lift of 381 kg and a new Commonwealth Games record. The Opelonge's surname is well known in weightlifting circles and particularly in Samoa, with the family known for its love and patience for the sport. Dan Opelonge follows in the footsteps of siblings Niusila and Ele Opelonge, who made history at the 2010 Commonwealth Games in Delhi, where the brother and sister duo both struck gold in their respective weightlifting categories. 3 other medals for Samoa, all silvers,
were earned in weightlifting. Opelonge's younger brother, Jack Opelonge, gained a medal in 109 kilogram category, while Fengainga Stars turned up peak time for the women's 87 kilogram, picking up a silver medal in her events. Weightlifter Neva Ioane gained silver in the men's 67 kilogram category, and Samoa's last silver medal went to heavyweight boxer Atso Foangali, who made it to the final against local favorite Lewis Williams earlier this week. This is the 23-year-old's second Commonwealth Games medal, after winning silver at the 2018 Games in the Gold Coast. In 2019, he won gold at the Pacific Games, hosted in our country. Taulogologo for TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. Special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Until then, good night. Malifai ungale na lau Samoa Taulogologo ili nei tula o le afiafi, fa leo ina le nganga o whaftai ili pulenga o suavai, o langlango ina lau Samoa Taulogologo. Aman wia fa sau sau ngale afiafi, to fa soifu.